A very happy morning, guys. Today we shall discuss about NEET JEE questions, previous year questions in coordination compounds. The first question is copper sulfate when it reacts with potassium cyanide forms copper cyanide, which is insoluble in water. It is soluble in excess of KCN due to the formation of following complex. This is in AIPMT 2002. ஸோ காப்பர் சல்ஃபேட்டை பொட்டாசியம் சைனடோட கரைக்கும் பொழுது காப்பர் சைனட் ஃபார்ம் ஆகுது. அதுக்கப்புறம் எக்ஸஸ் ஆஃப் கேசியன் ஆட் பண்ணும்போது என்ன ஃபார்ம் ஆகுது? தட் இஸ் அ கொஸ்டின் தட். ஸோ திஸ் ஃபர்ஸ்ட் ரியாக்ஷன் வி கேன் ஃபிகர் அவுட் ஈஸிலி, ரைட்? சி காப்பர் சல்ஃபேட் கேசியனோட சேரும்போது இட் கிவ்ஸ் பொட்டாசியம் சல்ஃபேட் அண்ட் குப்ரிக் சைனைட், ரைட்? குப்ரிக் சைனைட். ஸோ இந்த குப்ரிக் சைனைட்ல பார்த்தீங்கன்னா காப்பர்ன்றது +2 ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்ல இருக்குது. பட் இந்த குப்ரிக் சைனைடு வந்து திஸ் இஸ் அன்ஸ்டேபிள். ஸோ அது என்ன பண்ணும்? இது ஃபாஸ்ட் இட் வில் அண்டர்கோ டீகம்போசிஷன் அண்ட் தென் இட் வில் ஃபார்ம் குப்ரஸ் சைனைட் அண்ட் சைனோஜன் கேஸ். இந்த குப்ரிக் சைனைடு குப்ரஸ் சைனைடா மாறும். இந்த குப்ரிக் சைனைடு இட் இஸ் அன்ஸ்டேபிள் இன் நேச்சர். ஸோ இட் வில் அண்டர்கோ, இட் வில் சேஞ்ச் இன்டு குப்ரஸ் சைனைட் அண்ட் சைனோஜன் கேஸ். ஸோ இப்போ அந்த குப்ரஸ் சைனைடாக மாறும்போது அதனுடைய ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் +1 மாறிடும், ரைட்? ஸோ இதில் +2 இருந்துச்சு, குப்ரிக் சைனைடில் +2 இருந்துச்சு. ஸோ அன்ஸ்டேபிளாக இருக்கிறதுனால அது +1 மாறிடுது. குப்ரஸ் சைனைடாக போகும்போது +1 மாறிடுது. ஸோ ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் என்ன ஆகுது? இங்கே +2 இருக்கு, இங்கே +1 மாறுது. ஸோ நம்ம இதை என்ன சொல்லலாம்? ரிடக்ஷன் கூட சொல்லலாம். ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம என்ன சொல்லலாம்? This cupric cyanide has been reduced to cuprous cyanide கூட சொல்லலாம். Then this cuprous cyanide reacts with potassium cyanide. 3 molecules of potassium cyanide. இந்த cuprous cyanide potassium cyanide react பண்ணி it gives a complex. So the finally we have to understand 3 moles of casein reacts with the cuprous cyanide to give the thing. So is this clear? That is copper sulfate first casein react பண்ணி it gives a cupric cyanide கொடுக்குது, CuCN twice. இந்த cupric cyanide is unstable இருக்கிறதுனால it decomposes itself into cuprous cyanide and cyanogen gas. So இப்போ இந்த cuprous cyanideன்றது cuprusன்றது it is in +1 oxidation state. So +1 oxidation stateன்றது unstableன்றதுனால again it undergoes reaction with the 3 molecules of KCl and give the complex K3CuCl4. Okay, so the answer is, so this is the right answer here, that is K3CuCl4 is the right answer here. Okay, then so Cn is a strong filled ligand. It is due to the fact that so Cn strong filled ligand என்றதுனால strong filled என்ன வரும்? It will give, it will pair up the electrons. So அது என்ன கொடுக்கும்? It will give the low spin complex. So அது high spin complex கொடுக்காது, low spin complex தான் கொடுக்கும். It gives negative charge. It is a pseudo halide. This point is exactly, it can accept electrons from the metal species. It can accept electrons from the metal species. It is a pi electron acceptor. That is what we have understood. It is a pi electron acceptor. So the answer is, let us check out the answer here. So Cn is a strong filled ligand. We know that it forms low spin complexes. This is what I highlighted. It forms low spin complexes with the metal species, and it is a pi acceptor ligand. And produces strong CFT. And a strong ligand, less strong CFT and low spin complex. So we have to understand that it is a pi acceptor ligand. So pi acceptor ligand, so it can accept electron from the metal species. Okay, so Cn is a strong filled ligand. This is due to the fact that it is a pi electron. It can accept electron from the metal species. Then which are following coordination compound would exhibit optical isomerism. So optical isomerism exhibit பண்றதுக்கு என்ன இருக்கக்கூடாது? Symmetry இருக்கக்கூடாது. That is what we should remember. Tris ethylene diamond cobalt 3 bromide. So tris ethylene diamond, tris என்ன? 3. So 3 ethylene diamond, tris ethylene diamond எதோட சேர்ந்திருக்கு? cobalt 3 bromide. So cobalt 3 bromide. So bromide என்றது it should be out of the coordination sphere.
ஸோ அப்போ இது எப்படி இருக்கணும்னா ட்ரிஸ் எத்திலின் டயமின் கோபால்ட்ன்றப்ப ஸோ திஸ் CO ஷுட் பி CO இங்கே இருக்கணும். அதுக்கப்புறம் EN வந்து த்ரைஸ் இருக்கணும். ஸோ EN த்ரைஸ். அதுக்கப்புறம் there should be bromide. அங்க ஏன்னா bromide is given on, apart from that what is that oxidation number na, so that it should be like this. So sorry for my handwriting, so kindly put up with that. So this must be the thing. So let us go for the structure of this one, right? அப்போ எத்திலின் டயமின் மட்டும்தான் வந்து ஸ்பியருக்கு உள்ள இருக்கிறதுனால அதை மட்டும்தான் வந்து நம்ம what is that ligand அந்த இடத்துல கன்சிடர் பண்ண முடியும். ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது this is a ligand here. So this is a ligand. So here this does not have symmetry. This is unsymmetric. So அதனால the optical isomers exhibit பண்ணும். And apart from that you have to understand M ஒரு bidentate ligand 3 இருந்ததுன்னா R ஒரு bidentate ligand 2 இருந்ததுன்னா so these will definitely give the optical isomerism. So இந்த format நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். ஒரு மெட்டல் ஸ்பீஷியஸ் அது கூட 3 bidentate ligand இல்ல 2 bidentate ligand ஒரு AB அதாவது 2 different types of another ligands இருந்ததுன்னா that will exhibit optical isomerism, right? So this we have to understand. This is what I given you in my PPT. இதுதான் நான் கிளியரா கொடுத்திருந்த PPT, right? So that's it. So here the answer is the first thing itself. So மற்ற எதுலையுமே சிமெட்ரி எல்லாத்துலையுமே சிமெட்ரி இருக்கும். ஸோ அதனால வந்து அது ஆப்டிகல் ஐசோமர்ஸும் எக்ஸிபிட் பண்ணாது, ரைட்? கிளியர்? எஸ், திஸ் இஸ் an AIPMT 2004 question. Next time. Yes, the same thing. AIPMT 2004 the question கேட்டிருக்காங்க. What is that? Among nickel tetracarbonyl, nickel tetracyanide, nickel tetrachloride, right? The hybridization states in the nickel atom are என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க. So it's quite simple. Nickel tetracarbonyl அதோட oxidation state என்னது? கார்பனல்ன்றது நியூட்ரல் லிகாண்ட்ன்றதுனால அதோட oxidation state வந்து 0 இருக்கும்பொழுது நிக்கலுக்கு ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் ஜெனரல் பார்க்கும்போது இட் இஸ் sp3 வரும். ஏன் sp3 வரும்? நிக்கல்ன்றது அட்டாமிக் நம்பர் என்ன? அட்டாமிக் நம்பர் 28. they had given, right? அட்டாமிக் நம்பர் 28. அப்போ அட்டாமிக் நம்பர் 28னா it will be atomic 28 na D8 configuration, sp2 D8 configuration, sp2 D8 configuration. D8 configuration na it will be 2 unpaired electrons will be there, right? Let us check here. So here, so D8 configuration, right? This is D8 configuration. The D8 configuration la inga 2 unpaired electron irukku, and then inga 4s 2 unpaired electron irukku. The electronic configuration is 3D8 4s இல்லையா? கார்பனல் என்ற ஸ்ட்ராங் லிகாண்ட்ன்றதுனால அது என்ன பண்ணும்னா இந்த 2 s ஐயும் பிரிச்சு it will put here one, it will force to make here and here, right? இந்த 2 இடத்துலயும் அது என்ன பண்ணும்? அந்த லிகாண்ட் அந்த எலக்ட்ரான்ஸை பிரிச்சு போட்டுரும். ஸோ அப்போ அது என்ன பண்ணும்? ஸோ இந்த இடம் அதுக்கு எம்டி ஆயிடும். ஸோ this will be empty and this will be empty. So nickel tetracarbonyl இல்லையா 4 இருக்கும். So 4 ligands will be there. So this one 1 and 2 and 3 and 4. So this is S. This is P. So that is sp3 hybridization. Is it clear? So atomic number 28 என்றதுனால you can understand that 28. So it will be 3D8 4s2. அது குரூப் நம்பர் என்ன இருக்கோ அதுதான் வந்து d orbital electron இருக்கும். So 28 na 3D8, 24 na 3D4, 25 na 3D5. Apart from that 4s2 will be there. So அப்போ அது 28 என்றதுனால 3D8 4s2 and then this கார்பன்ன்றது strong ligand என்றதுனால இருக்கிற ligandல இதுதான் strongest ligand இல்லையா? So strong ligand என்றதுனால it will pair up the electron. So s orbital electron பிரிச்சு it will push over here. So அதனால இந்த s orbital vacant இருக்கும். So 4 கார்பன் இருக்கிறதுனால it plays a sp3 hybridization. Next compound NaCN4 2-. So nickel tetracyanide. அப்போ இதுல பார்த்தீங்கன்னா சேம் திங் 3D8 4s2 தான் இருக்கும் இதுல. ஸோ த சேம் திங் 3D8 4s2
ஆனால் இதில் வந்து நிக்கல் வந்து 2+ ஸ்டேஜில் இருக்கு. 2+ ஸ்டேஜ்னா என்ன? இட் ஹஸ் 2+ ஸ்டேஜ். இது CN4 இருக்கு இல்லையா? CN4னா இது -4. ஸோ -4 இது CN. CN is -4. இங்கே ஒரு -2 இருக்குது. ஸோ ஆக்சுவலாக the oxidation state of nickel will be +2. இது எப்படி ரெக்கார்ட் பண்ணுவீங்க ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்டு? ஸோ இதை வந்து எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கிறோம். எக்ஸ் -4 is equal to -2. Right? X -4 is equal to -2. X -4. Sorry for my handwriting, pa. This is the best I can do with this. That is equal to -2. X is that is equal to -2. So X is equal to +2. அவ்வளோதான். சரியா? ஸோ இந்த 4 இங்கே போணுச்சுன்னா that இந்த 4 இங்கே போகும்போது it will be +4. ஸோ -2 +4 பார்க்கும்போது +2 வரும். ஸோ அப்போ நிக்கலோட ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் +2. ஸோ நிக்கலோட ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் +2னா என்ன அர்த்தம்? இட் இஸ் கிவன் 2 எலக்ட்ரான்ஸ் அர்த்தம். ஸோ அப்போ 4s உள்ள 2 எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ஆல்ரெடி போயிடுச்சு. ஸோ அப்போ இந்த இடம் காலியாக இருக்கு. அப்போ எப்படி இருக்குன்னா இங்கே ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்கும், இங்கே ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்கும். ரைட்? So this is the 3D8 configuration. Actually nickel வந்து 3D8 4s2. So இது 3D8 configuration. அது 3D8 4s2 ஒன்றும் கிடையாது. பட் என்ன பண்ணும், சைனைட் என்ற ஸ்ட்ராங் லிகாண்ட்ன்றதுனால இந்த லிகாண்டத்துக்கு எங்கே போட்டுரும், இங்கே பேரை பண்ணிட்டுரும். ஸோ அப்போ இந்த இடம் வந்து உங்களுக்கு வேக்கண்டாக இருக்கும். ஸோ திஸ் பிளேஸ் வில் பி வேக்கண்ட் ஹியர். ஸோ இப்போ இது வேக்கண்டாக இருக்கிறதுனால வாட் ஹேப்பன்ஸ், சைனைட் வந்து தன்னுடைய எலக்ட்ரான்ஸ் அங்கே வச்சுக்கும். ஸோ சைனைட்ன்றது எத்தனை இருக்குது? 4 இருக்கா? ஸோ இங்கே ஒரு வேக்கண்ட் ஆர்பிட்டல் இருக்கா Dல. ஸோ இங்கே ஒன்று, அடுத்தது 4Pல 2. பிகாஸ் 2 லிகண்ட் தான் இருக்கு. ஸோ அப்போ இது D ஆர்பிட்டாலில் 1, S ஆர்பிட்டாலில் 1, P ஆர்பிட்டாலில் 2. ஸோ திஸ் இஸ் வாட் DsP2 hybridization. So அப்போ நிக்கலோட hybridization is DsP2 hybridization. Then NiCl4 2-. இதையுமே நம்ம இப்படியே பார்க்கலாம். Listen here, NiCl4 2- னா take this one. So NiCl4 2- னா so நிக்கலோட கான்ஃபிகரேஷன் தானே, that is 3D8 4s2. இப்போ இது வந்து சிஎல்ன்றது வீக் லிகாண்டா இருக்கிறதுனால அது என்ன பண்ணும்னா இட் வில் நாட் டிஸ்டர்ப் தீஸ் திங்ஸ். இந்த பேர் பண்ற பிரச்சனைக்கெல்லாம் போகாதது. அது என்ன பண்ணும், டைரக்டா எது அவைலபிளா இருக்கோ அங்க போயிடும். ஸோ இங்கே 4P அவைலபிளா இருக்கு, இதுக்கப்புறம் இங்கே 4D அவைலபிளா இருக்கும், இந்த இடத்துல 4D அவைலபிளா இருக்கும். ஸோ இப்போ என்ன பண்ணாது, இந்த இடத்த டிஸ்டர்ப் பண்ணவே பண்ணாது. ஏன்னா அது வீக் லிகாண்ட் இல்லையா? ஸோ எங்க எம்டி ஸ்பேஸ் இருக்கோ அங்கதான் தன்னோட எலக்ட்ரான்ஸை வைக்கும். ஸோ see here, this is இதுல வந்து as usual NiCl4ன்றதுனால listen here Cl4. அப்போ X -4 that is equal to -2. அப்போ X is equal to +2. ஸோ அப்போ Ni வந்து என்ன கான்ஃபிகரேஷன், 2+ கான்ஃபிகரேஷன்ல இருக்கு. ஸோ இப்போ இந்த 4s2 போயிடுச்சுன்னா இட் இஸ் இன் AR 3D8 கான்ஃபிகரேஷன். ரைட்? ஸோ 3D8 கான்ஃபிகரேஷன் அப்படின்னா as usual. ஸோ ஹியர் இந்த இடம் காலியா இருக்கும். ஸோ இந்த சிஎல் வீக் லிகண்டாக இருக்கிறதுனால அது 2+ லெவலில் இந்த இடம் காலியாக இருக்கும். ஸோ அப்போ இங்கே ஒரு சிஎல், இது கிளியராக இருக்கிறதுனால ஐம் யூசிங் திஸ் ஒன். யூ செக் திஸ் ஒன். கீழே உள்ளதை பார்க்க வேண்டாம், தட் இஸ் டிஃபரெண்ட். இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன பார்க்க போகிறோம், NiCl4. NiCl4. It takes much time, so you remember that NiCl4 2- தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ இப்போ இதில் இந்த இடத்துல 2+ நிக்கல் 2+ இருக்கிறதுனால இந்த இடத்துல எலக்ட்ரான் இருக்காது. ஸோ அப்போ இந்த இடம் வந்து அதுக்கு வேக்கண்டாக இருக்கும். ஸோ அப்படி இங்கே வேக்கண்டாக இருக்கும்போது இங்கே ஒரு சிஎல், இங்கே ஒரு சிஎல், இங்கே ஒரு சிஎல், இங்கே ஒரு சிஎல், எல்லாத்துலேயும் சிஎல் தன்னுடைய அயான்ஸை வச்சிரும். ரைட்? சாரி, அயான்ஸ் இல்லை, எலக்ட்ரான்ஸை வச்சிரும். ரைட்? அப்போ வாட் இஸ் த கான்ஃபிகரேஷன்? So இது ஒரு S 3 P. So that is of sp3 configuration. sp3 configuration, right? So that is over here. So that is the question here. என்னென்ன கேட்டிருக்காங்க, NiCO4, NiCN42-, NiCl42-.
So this is sp3 hybridization, and this is also sp3 hybridization, and central உள்ளது என்ன பார்த்தோம், dsp2 hybridization பார்த்தோம். So the right answer is second option here, right? Is it clear? If you have any doubts, just let me know in comments. Let me clarify that there. So okay. So as I said, this is 2004 question. Next one. Yeah, NaCl4. Yeah, this is an interesting thing. இதுதான் நான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு போட்டு சார்ட்டு கஷ்டப்பட்டு எழுதிட்டு இருந்தேன். But it is given clearly here, right? So as I said, forest காலியா இருக்கு. So forest காலியா இருக்கிறதுனால அது அப்படியே தன்னோட எலக்ட்ரான்ஸை வச்சிருச்சு இந்த குளோரின். இப்போ இந்த 4s-உம் 4p-யும் சேர்த்து தான் அவங்க என்ன போட்டிருக்காங்க, இது வரைக்கும் எடுத்துருக்காங்க. எடுத்துட்டு it is they had given us sp3 hybrid. Don't get confused. The Si-யும் p3-யும் சேர்த்து தான் அவங்க sp3 hybrid மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க. That's it. Clear? That's the reason. So இதுல unpaired electrons இருக்கிறதுனால we call it as a paramagnetic. Anti-cancer species, na? This is the thing you have to remember this one, right? Diamond dichloroplatinum. There. Yes. So the cisplatin. So now the cisplatin is short of solo. The cisplatin is a chemotherapy drug. Chemotherapy in the drug use பண்றாங்க. இது வந்து கேன்சரை எஃபெக்டிவா வந்து ட்ரீட் பண்ணும். ஸோ தட் இஸ் வாட் இஸ் கால்ட் அஸ் அ ஆன்டி கேன்சர் ட்ரக். அண்ட் இதோட லிஸ்ட்ல இந்த சிஸ்பிளாட்டினோட லிஸ்ட்ல கார்போபிளாட்டின் அண்ட் ஆக்சாலிபிளாட்டின் சேர்ந்துருக்கு, ரைட்? ஸோ சிஸ்பிளாட்டின்றது இட் இஸ் நத்திங் பட், அண்ட் தென் இட் இஸ் யூஸ்டு டு ட்ரீட் வேரியஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் கேன்சர்ஸ். கேன்சர்ஸ்ல உள்ள எல்லா டைப்பும், what is that, sarcomas, carcinomas. Sarcomas, it's a lung cancer, and the carcinomas, it seems to be the ovarian cancer. Lymphomas, bladder cancer, cervical cancer, and germ cell tumors. So cancer related all kind of issues shall be treated with the cisplatin drug. Yes, it is used in the combination with bleomycin and vinblastine for testicular cancer. So cancer ingella varunu padan theriyudu. Testicular cancer, germ cell tumors, cervical cancer, ovarian cancer, sarcomas, that is lung cancer, carcinomas. So this is a thing you can understand. Simply we can call this compound as cisplatin, CDDP. So that is nothing but the structure, cisplatin. Yes, this question. So which of the following does not have a metal carbon bond? So ingeda nama gavanama irukkum, as I am telling earlier, does not have a metal carbon bond. இத பார்த்தோன்னே நம்ம என்ன பண்ணுவோம், எதுல மெட்டல் கார்பன் பாண்ட் இருக்கு அப்படின்னு பார்த்து we'll write the answer. So look here, nickel tetracarbonyl இருக்கு இல்லையா? So here the carbonyl ligand will be there, will be bonded with the nickel. அப்ப எது பாண்டா இருக்கும், அதுல கார்பன் பாண்டா இருக்கும், right? And then இங்க AlOC2H5. So இதுல பார்க்கும்போது what happens that இது வந்து ஒரு bidentate ligand இல்லையா? So yes. Look at this question. Which of the following does not have a metal carbon bond? Understand? Does not have a metal carbon bond. எதுல மெட்டல் கார்பன் பாண்ட் இல்ல அப்படின்றதான் கேள்வி, ரைட்? ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுவோம், we will forget this one. even though நம்ம அதை வாசிச்சாலும் கூட, நம்ம அதை படிச்சாலும் கூட, நம்ம என்ன பண்ணுவோம், does not haveன்றதை மறந்துட்டு மெட்டல் கார்பன் பாண்ட் எங்க இருக்குன்னு பார்த்து டிக் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ be aware of that. Does not have a metal carbon. Okay, coming to the point here, this is nickel tetracarbonyl. So, ligand, carbon ligand will be bonded to the nickel. So, அப்போ என்னவா இருக்கும், இங்க நிக்கலும் கார்பனும் பாண்ட் ஆயிருக்கும். ஸோ அப்போ ஒரு மெட்டலும் கார்பனும் இங்கே பாண்ட் ஆயிருக்கு. ஸோ இங்கே AlOC2H பார்க்கும்போது இதில் எப்படி இருக்குன்னா, Al வந்து it will bonded to the oxygen. ஸோ ஆக்சிஜனோட C2H5 பாண்ட் ஆயிருக்கும். அண்ட் ஹியர் இங்கே C2H5 MgBrங்கிறப்ப C2H5யும் MgL தான் பாண்ட் ஆயிருக்கும்.
அதே மாதிரி இந்த பிஆரும் எம்ஜிஆர் தான் பாண்ட் ஆயிருக்கும். ரைட். அப்போ இந்த இடத்துல என்ன இருக்கு, மெக்னீஷியம் மெட்டல் கார்பன் பாண்ட் இருக்கு. ஸோ இதுல கேட்கவே வேண்டாம், பிளாட்டினம் அது எதோட பாண்டா இருக்கும், இந்த லிகாண்டோடையும் பாண்டா இருக்கும், இந்த Cl3யோடையும் பாண்டா இருக்கும். ஸோ இப்போ இதுலயுமே என்ன இருக்கு, மெட்டல் கார்பன் பாண்டிங் இருக்கு. பட் இதுல தான் ஆக்சிஜன்ல மட்டும்தான் என்ன இல்லை, மெட்டல் அலுமினியம் பாண்டிங், மெட்டல் ஆக்சிஜன் பாண்டிங் இருக்குது. பட் இந்த கார்பன் ஆர் இந்த எத்தேல் குரூப்ன்றது எதுல அட்டாச் ஆயிருக்கு, this is attached to the oxygen only, not the metal, right? So look at the structure. So here, இங்கே பாருங்க. So அந்த கார்பன்றது எங்க அட்டாச் ஆயிருக்கு, எல்லா இடத்துலயுமே it has been attached to the oxygen, right? So அதனால அந்த இடத்துல வந்து மெட்டல் கார்பன் பாண்ட் கிடையாது. ஸோ அப்போ 2 is the right option. Clear? Then which one of the following is an inner orbital complex as well as a diamagnetic? Inner orbital இருக்கணும், diamagnetic-ஆவும் இருக்கணும். ஸோ அப்படின்னா இன்னர் ஆர்பிட்டல் காம்ப்ளெக்ஸ்னா என்னவா இருக்கணும், அந்த இடத்துல என்ன எம்ப்ளாய் இருக்கணும் உங்களுக்கு, இன்னர் ஆர்பிட்டல் காம்ப்ளெக்ஸ் as well as a strong what is that, diamagnetic. Inner orbital complexனா உங்களுக்கு எதுல வந்திருக்கணும், it will be in 3Dல வந்திருக்கணும். ஸோ 3Dல என்னன்னா, 3Dல நிக்கல்ன்றது it is 3D8 configuration. நிக்கல்ன்றது it is 3D8 configuration, that is atomic number 28. அப்போ it is of 3D8 configuration. 3D8னா என்னவா இருக்கும், அதுல எதுவுமே ஃப்ரீ பாக்ஸஸ் இருக்காது, ஃப்ரீ ஆர்பிட்டல்ஸ் இருக்காது. ஸோ ரெண்டு ஆர்பிட்டல்ல அன்பேர்டு எலக்ட்ரான் இருக்கும், ரைட். அப்ப இன்னர் ஆர்பிட்டல்னா 3Dல பாண்ட் ஆகும். அப்ப என்னவா இருக்கணும், ஸோ அந்த அன்பேர்டு எலக்ட்ரான்ஸை பேர் அப் பண்ணக்கூடிய ஸ்ட்ராங் லிகாண்டா இருக்கணும். தட் இஸ் வாட் யூ ஹேவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஸோ தட் ஷுட் பி a strong ligand. அது நிக்கலா இருந்தாலும் சரி, இதுவா இருந்தாலும் சரி, கொபால்ட்டா இருந்தாலும் சரி, குரோமியம் இருந்தாலும் சரி. ஸோ வாட் எவர், ஜஸ்ட் கிவன் நிக்கல் ஹியர், அது கொபால்ட், குரோமியம், வாட் எவர் இட் மே பி, அது என்னவா இருக்கணும், நிக்கலோட கேஸ்ல அது ஸ்ட்ராங் லிகண்டா இருக்கணும். ஸோ பேஸ்ட் ஆன் அட்டாமிக் நம்பர் we have to decide. ஸோ எது வந்து இன்னர் ஆர்பிட்டல் காம்ப்ளெக்ஸ் இருக்கும், டயமேக்னெட்டிக் பிஹேவியர். டயமேக்னெட்டிக் இன்னர் ஆர்பிட்டல் ஸ்ட்ராங் லிகண்டா இருந்தாலே உங்களுக்கு டயமேக்னெட்டிக் பிஹேவியர் வந்துடும் தானே, ரைட். ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா, இதில் எது ஸ்ட்ராங் லிகாண்டு, எது ஸ்ட்ராங் லிகாண்டுன்றது நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். ஸோ ஹியர் ஃபர்ஸ்ட் கேஸில் பாருங்க, CONH3 6 3+. ஸோ இதில் 3+ கொடுத்துட்டாங்க கொபால்ட்டுக்கு. ஸோ கொபால்ட்டுடைய அட்டாமிக் நம்பர் 27. அப்போ இட் வில் பி 3D7 கான்ஃபிகரேஷன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இதில் வந்து 5 எலக்ட்ரான்ஸ் போட்டுரும். ஸோ 6th எலக்ட்ரான் 7th எலக்ட்ரான் இங்கே வந்துடுது ஆஸ் பர் N's ரூல் ஆஃப் மேக்ஸிமம் மல்டிப்ளிசிட்டி. ஸோ இது கூட நம்ம NH3 போடும்போது வாட் ஹேப்பன்ஸ்னா, திஸ் இஸ் வாட் இஸ் தட், அந்த 3+ன்றதுனால அந்த 3 எலக்ட்ரான்ஸ் போயிடுது. சாரி, நாட் தீஸ் 3 எலக்ட்ரான்ஸ். ஸோ இதில் உள்ள அந்த 4sல உள்ள ஒரு செட் ஆஃப் எலக்ட்ரானும் இதில் உள்ள ஒரு எலக்ட்ரானும் போயிடுது. ஸோ இப்போ என்னவாகுது, இந்த இடத்துல திஸ் அமோனியா வென் பேர்டு வித் கொபால்ட் இட் ஆக்ட்ஸ் as a strong ligand here. ஸோ இப்போ இது என்ன பண்ணுது, இந்த எலக்ட்ரான்ஸ், இந்த 3 எலக்ட்ரானும் ரூல்ட் அவுட், இது கிடையாது. இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து 3+ன்றதுனால போயிடுச்சு, சரியா, இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் கிடையாது. ஸோ இப்போ இந்த ஒரு எலக்ட்ரானை இது எங்கே புஷ் பண்ணுது, being a strong ligand here, it pushes over here. ஸோ இப்போ நமக்கு இந்த ஆர்பிட்டல்ஸ் இது என்னது, ஸோ டியில் ஒரு 2 ஆர்பிட்டல் கிடைக்குது, எஸ்ல 1 கிடைக்குது, பியில் ஒரு 3 ஆர்பிட்டல் கிடைக்குது. ஸோ இப்போ இதெல்லாம் சேர்த்து தான் what is that, what is the configuration, T2sp3 configuration. ஸோ இந்த இடத்துல பார்க்கும்போது nothing is unpaired here. ஸோ அப்போ இது paired. ஸோ இப்போ this we can call it as a diamagnetic as well as a inner orbital complex. ஏன் இன்னர் ஆர்பிட்டல் சொல்றோம், ஸோ 3Dல பாண்ட் ஆயிருக்கல, ஸோ தட் திஸ் இஸ் இன்னர் ஆர்பிட்டல், 3D is inner orbital, right? ஸோ அதனால this is inner orbital as well as diamagnetic behavior. So we can understand that this is the right option here. Coming to this question here. So which pairs represent stereoisomerism? So stereoisomerism, so we can understand that first isomerism. So isomerism we can divide into two actually. That is, one is
structural isomerism, and another one is stereoisomerism, right? And then the stereoisomerism is further divided into geometrical and optical isomerism. The stereoisomerism is further divided into geometrical and optical isomerism, right? So this is stereo. Then another inner division. I mean isomerism, it has been divided into stereo and structural. So structural structural isomerism will be. Do you remember the code? What is this? That is coming under structural isomerism. LICs is nothing but ligand isomerism, ionization isomerism, coordination isomerism, solid isomerism. So here the answer is which of the following possible? Stereoisomerism. Stereoisomerism, it has been divided into geometrical and optical isomerism. Geometrical and optical, where is that? Yeah, optical and geometrical isomerism. So this is the right answer here. This is in AIPMT 2005 question. Then, which of the following is exhibited to exhibit optical isomerism? Optical isomerism, what is the condition here? There should be no symmetry, planar symmetry or central symmetry, right? And then trans compounds are ruled out. Trans compound symmetry இருக்கும். So அதனால trans compound are ruled out. So இது ரெண்டும் கிடையாது. அப்போ இது ரெண்டுல ஏதோ ஒண்ணுதான். What is that? This one and this one. So here in the compound பார்த்தீங்கன்னா it is of A2B2 type, right? A2B2 type. So இப்போ A2B2 type na it is of இதுல plane of symmetry இருக்கும். So அதனால this will not exhibit optical isomerism. Here COENCl2 இதுவுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ENன்றது what is that? It will be a bidentate ligand. So the structure will be like this. Here there is no plane of symmetry or there is no center of symmetry. So there is no symmetry at all here. So this is the right option. Right? This is the right option. Then among the following pairs, both the complexes should show optical isomerism. Rendu complex mein enna pannom? Optical isomerism irukanum. So optical isomerism in the sense there should be no symmetry. Symmetry irukka koodadhu. That is what we have to understand. Right, let us go for it. This is of, let us go for the short trick like structure. Adu enna type? A3B3, A2B2. So let us go for this. Usually this is, listen here, this is A3B3. Right, this is A3. I mean, this is A3. We call it as double A3, right? Double A3. So this is an, what is that? Double A3, and this is another type of ligand. So this is a bidentate ligand. So this we will not consider for what is that? Isomerism, right? So here this is inside the coordination sphere. So this we will consider. This is bidentate ligand. Just imagine the structure. CO central இருக்கும். So ஆறு பக்கமும் என்ன இருக்கும்? It is EN இருக்கும். EN bidentate ligand, it will fix into the ligand, it will attach into the CM atom in two places, right? So here, look at here. So this is a ligand, right? இது எந்த பிளேஸ்ல? ரெண்டு பிளேஸ்ல அட்டாச் ஆயிருக்கு. So being that இங்க ஒண்ணு here and here. So this is a bidentate ligand. So இந்த இடத்துல if we see the mirror image of this one, so if we see the mirror image of this one, so let us imagine that. So if you take this thing, இது அப்படியே எடுத்து if I am placing it here, இது அப்படியே எடுத்து நான் இங்க வைக்கிறேன்னு வச்சுப்போமே, just imagine match ஆகுதா? இல்ல. So these are called non-superimposable mirror images. So that is an important condition for optical isomerism. Non-superimposable mirror images. These are non-superimposable so that it exhibit optical isomerism. And then the another thing, cis compound. Cis COCl2 EN twice. Cis na we can understand that both the ligands must be on the same side. Right? See here, both the ligands must be on the same side. So idoda mirror image. Just look over here. Idoda mirror image. So this is the mirror image of this one, right? So what we will do? So apply the mirror image eduthu I am placing it over here. Just apply eduthu வைக்கிறேன். Understand that? So அப்ப என்ன ஆகுது? It is not superimposed. என்ன ஆகும்? So this chlorine will come over here. Clear? So அதனால it is not superimposable. So this is a condition for optical isomerism. So this pair will exhibit optical isomerism than any other. This pair will exhibit diamagnetic species. So diamagnetic. So first we have to find out the
oxidation number of the CM atom. Oxidation number CM atom oxidation number பார்க்கணும், and then we have to find out whether it is pair or unpaired. Oxidation number பார்க்கும்போது CN strong ligand இருந்துச்சுன்னா என்ன ஆகும், அது வந்து பேரிங் கொடுக்கும். ஸோ இப்போ பேரிங் இருக்கிறதுனால அந்த இடத்துல அன்பேர்ட் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்க வாய்ப்பு இருக்காது. ஸோ ஸ்ட்ராங் லிகாண்டா இல்லையான்னு பார்த்து we can say that. ஸோ among that இல்லை கொடுத்துருக்கிறதுல ஸ்ட்ராங் லிகாண்டது CN மட்டும்தான், ரைட். CL4 வீக்கு, இதுவும் CL4, இதுவும் F6, இதுவும் வீக். ஸோ ஸ்ட்ராங் லிகாண்ட் இருந்தால் பேரிங் இருக்கும், பேரிங் இருந்தால் அன்பேர்ட் எலக்ட்ரான் இருக்காது, அன்பேர்ட் எலக்ட்ரான் இல்லாதனால that is diamond. That's a quite simple and easy trick. Then correct order of the wavelength of absorption in the visible region. So visible region la wavelength of absorption பார்க்கும்போது we have to understand that ligand field strength என்றதுக்கான spectrochemical series நம்ம பார்த்திருப்போம். அது strong ligand, weak ligand நம்ம பார்த்திருப்போம், ரைட். லிகாண்டோட ஸ்ட்ராங் ஸ்ட்ரென்த் எந்த அளவுக்கு அதிகமாகுதோ அந்த அளவு CFA splitting மேக்சிமமா இருக்கும், ரைட். So look here, so they had given இந்த இடத்துல நம்ம கொடுத்துருக்கிற அந்த 3 லிகாண்ட் என்னென்னது, NO2, NH3, H2, ரைட். ஸோ இப்போ NO2, NH3, H2 அது மூணையும் இந்த சீரீஸ்ல நம்ம தேடணும்னா we can get it here. Yes, here நமக்கு தேவையானது here NO2 கொடுத்துருக்காங்களா, here NO2 and NH3. So H2ன்றது we know that is the least thing, அது வந்து வாட்டர் மாலிகுல், that is the least thing. So இப்போ NO2க்கும் NH3க்கும் பார்க்கும்பொழுது the NH3 is lesser than the NO2, right. NH3 is lesser than the NO2. So coming to slide again. So correct order of wavelength of absorption the visible region. So visible region wavelength of absorption பார்க்கும்போது lesser than symbol கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ லிகாண்டோட ஸ்ட்ரென்த்தை பொறுத்தாம இதை நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம். that should be in the order weak ligand, அதுக்கப்புறம் அடுத்த வீக், அதுக்கப்புறம் அடுத்த வீக், or else greater than போட்டா ஸ்ட்ராங் லிகாண்ட் ஃபர்ஸ்ட் வரும். ஸோ இங்கே நம்மளோட ஆர்டர் படி பார்த்தா H2 தான் வீக்கஸ்ட் லிகாண்ட், அதுக்கப்புறம் NH3, அதுக்கப்புறம் ஸோ அந்த ஆர்டர் இங்கே சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுது பாருங்க. ஸோ திஸ் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் த பியூர்லி பேஸ்ட் ஆன் த ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் த லிகாண்ட், அந்த லிகாண்டோட ஸ்ட்ரென்த்தை பொறுத்து. தென் the oxidation state of chromium in the final product formed by the reaction between Ki and acidified potassium dichromate. So what is the final product? Potassium iodide. Potassium iodide நம்ம acidified potassium dichromate போடணும், ரைட். ஸோ அதில் நமக்கு ஒரு குரோமியம் ப்ராடக்ட் கிடைக்கும். அந்த குரோமியம் ப்ராடக்டோட ஃபைனல், அந்த ஃபைனல் ப்ராடக்டோட ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட், that is the equation. So let us go for the equation here. So this is the equation. Potassium dichromate when treated with potassium iodide in the presence of sulfuric acid gives chromium sulfate plus iodine plus potassium sulfate, right. So this chromium sulfate இதோட ionic equation தான் இங்க விட்டது. இது Cr2 minus. So இதுல என்ன அந்த potassium இல்லையா, so that 2 minus here. So H plus. So sulfuric acid will give 1 molecule of sulfuric acid will give 2 moles of H plus ion. So 14H plus 6 iodine. ஸோ நமக்கு என்ன கிடைக்குது, கிடைக்கக்கூடிய ப்ராடக்ட்ல உள்ள ஆக்சிடேஷன் நம்பர் இட் இஸ் 3+, ரைட். நம்ம இப்படியே ஸ்ட்ரைட்டாக கூட எடுத்துக்கலாம். ஸோ ஆக்சிடேஷன் நம்பர் வேணுன்றதுக்காக தான் நம்ம அயோனிக் ஈக்குவேஷன் போகிறோம். ஸோ த ஃபைனல் ஆன்சர் இஸ் ஆக்சிடேஷன் நம்பர் மஸ்ட் பி 3+. கிடைக்கக்கூடிய ப்ராடக்டோட ஆக்சிடேஷன் நம்பர் 3+ or +3. ஸோ திஸ் இஸ் த ஆன்சர் ஹியர். தென் இது ரொம்ப ஈஸி, இதுக்காக நான் ஆன்சரே கொடுக்கல. ஸோ தட் யூ கேன் கிவ் மீ த ஆன்சர் பர்ஃபெக்ட்லின்னு எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கு. ஸோ பொட்டாசியம் இருக்கிறதுனால பொட்டாசியம் ஃபர்ஸ்ட், அண்ட் தென் நம்பர் ஆஃப் லிகாண்ட் ஹெக்ஸா, அண்ட் நேம் ஆஃப் த லிகாண்ட் சைனிடோ, அண்ட் தென் இது வந்து what is that K பிளஸ் ஆகும், இது மைனஸ் ஆகும் வரும். ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் அனயானிக் லிகாண்ட். ஸோ அனயானிக் லிகாண்டாக இருக்கிறதுனால 8 முடிப்போம் நம்ம. ஸோ அப்போ திஸ் இஸ் பொட்டாசியம் ஹெக்ஸாசைனோஃபெரேட். இதில் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே 6+6 மைனஸ் இருக்கு, இங்கே 3+ இருக்கு. ஸோ அப்போ இது 3+ இருந்தால் மட்டும்தான் இது பாசிபிள். ஸோ தட் இஸ் பொட்டாசியம் ஹெக்ஸாசைனோஃபெரேட். தட் இஸ் த ரைட் ஆன்சர் ஹியர். Which of the following shows optical isomerism? Optical isomerism பற்றி ஆல்மோஸ்ட் 3 கொஸ்டின்ஸ் நம்ம பார்த்துட்டோம்னு நினைக்கிறேன். There should be no symmetry நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம். சிமெட்ரி இருக்கக்கூடாதுன்னு பார்த்துட்டோம். So this is a tetrahedral complexes. So இதில் ஏது ஆப்டிகல் ஐசோமரிசம் எக்ஸிபிட் பண்ணணும்னு பார்த்தோம்னா what is that? பொதுவாகவே டெட்ராஹெட்ரல் காம்பவுண்ட்ஸ்ல சிமெட்ரி இருக்கும். See here. So பிரமிட் எல்லாமே டெட்ராஹெட்ரல் ஷேப் தான். அதில் எத்தனை பிளானர் சிமெட்ரி இருக்கு பாருங்க.
So ஒரு பிளேன்ல ஒரு symmetry இருக்கும். So that it is not possible for the tetrahedron to exhibit optical isomerism, right? So அப்போ இது ரெண்டுமே ruled out. So this is also ruled either square planar or tetrahedral ரெண்டுமே ruled out, right? அப்போ competitions between among these two இது ரெண்டுமே octahedral complex. ஏன் oxalateன்றது ஒரு bidentate ligand இல்லையா? So this is a bidentate ligand. This is bidentate ligand, oxalato bidentate ligand. இதுல வந்து 6 இருக்கு. So இப்போ இது ரெண்டுத்துக்கும் தான் வந்து we have to work out, right? So which among these things will exhibit optical isomerism? So இதுல பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே என்னது cyanide ions-ஆவே இருக்கு. So அப்போ there will be symmetry, right? There will be symmetry. But இங்க bidentate ligand-ஆ இருக்கிறதுனால it is not possible to have a symmetry. So this exhibit optical isomerism. Which of the cyano complexes will exhibit lowest value of paramagnetic behavior? So less number of unpaired electrons எதுல இருக்கு அவ்வளவுதான். So less number of unpaired electrons எதுல இருக்கு, we have to work out one, we have to see. So number of unpaired electrons கான formula you know that. So number of unpaired electrons பார்க்கும்போது so the lowest thing is in CrCN6 3 minus. So that is the thing. So it has a lowest value. So I think we know that, right? That is 3 na adனுடைய value வந்து 3 point something BM value, 4 na 4 point something, 5 na 5 point something, 4 na 4 point something as I said. அப்போ இது 3 unpaired electrons இருக்கனால அது value 3 point something தான் இருக்க முடியும். ஸோ இங்கே கொடுத்துருக்கிறதுல கம்மியான வேல்யூன்னு பார்த்தீங்கன்னா this is for CrCN6. So that is the answer. CrCN6 3 minus, that is the answer here. So this is the right answer. This will have the less number of unpaired electrons, so that paramagnetic value ரொம்ப கம்மியா இருக்கும். Then the value of spin-only magnetic moment of one of the following configurations is 2.84. 2.84 bm. அப்படின்னா அதில் எத்தனை unpaired electrons இருக்கணும்? So 2 unpaired electron இருக்கணும். So அதில் எதில் 2 unpaired electron இருக்கும்? So என்னுடைய வேல்யூ they had given 2.84 கொடுத்துட்டாங்க. So number of unpaired electrons நான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன். So octahedral complexல D4க்கு in the presence of strong unpaired electrons இருக்கும்போது strong ligand field இருக்கும்போது number of unpaired electrons 2 இருக்கும், right? Octahedral complexல strong field ligand இருக்கும்போது number of unpaired electrons 2 இருக்கும். So that strong field ligand D4 and strong field ligand is the right answer here, right? This is the right answer here. Then lanthanide contraction is responsible for the fact, இதை நான் கிளாஸ் நடத்தும் போது சொல்லியிருக்கேன், zirconium and hafnium ரெண்டுத்துக்கும் ஒரே ரேடியஸ் இருக்கிறது காரணம் இந்த lanthanide contraction தான் சொல்லியிருக்கேன், right? So here are the reason for that. Order of shielding of inner electrons. So s orbitals அதிகமா ஷீல்ட் பண்ணும், அதுக்கப்புறம் p orbitals, அதுக்கப்புறம் d, கடைசியா தான் f orbitals. So அந்த f orbitalsன்றது it is a poor shielders னு சொல்லுவோம், right? It is the poor shielders. Yes, so அதனால என்ன ஆகும்னா the 4f subshell of hafnium as filled இருந்தாலுமே அது does not have effective screening with the outer shell electrons. So அதனால zirconiயத்தோட ரேடியஸும் hafniயத்தோட ரேடியஸும் ஆல்மோஸ்ட் ஈக்குவலா இருக்கும், right? Copper sulfate dissolves in KCNQs. இப்போதான் இந்த கொஸ்டின் பார்த்தோம், இட்ஸ் டிஃபரெண்ட் வேல பார்த்தோம். எப்படி பார்த்தோம்? காப்பர் சல்ஃபேட் dissolves in KCNQs CuCN, அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் எக்ஸஸ் ஆஃப் கேசியன் டிசால்வ் பண்ணும்போது என்ன வருது பார்த்தோம். The same thing here. What is it? அதில் என்ன பார்த்தோம்? K3CuCN4 பார்த்தோம் இல்லையா? ஸோ அதே தான் இங்கே it has been given in the ionic form. So 3 minus, so that's the same thing. Isn't here? அதே கொஸ்டின் தான். This is the what is that thing in NEET and CBSE board examination. You can understand that. I'll show you the questions here. First question நினைக்கிறேன், I think so. This is a question, right? இது 2002ல கேட்டிருக்காங்க பாருங்க. ஸோ 2002ல இதே கொஸ்டின், காப்பர் சல்ஃபேட் வந்து கேசியோட ரியாக்ட் பண்ணா CuCN ஃபார்ம் ஆகுது. அந்த CuCN வந்து எக்ஸஸ் ஆஃப் கேசிஎன்ல சேரும்பொழுது என்ன கிடைக்குது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இதே ஆன்சர் தான், இதே கொஸ்டின் தான், இதே ஆன்சர் தான், பட் இட் இஸ் இன் டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்ம். பாருங்களா, ஜஸ்ட் நவ் லுக் ஹியர்.
Yeah, அதே கொஷின் தான். Copper sulfate dissolved in excess of KCl to give. That's the thing. So ஒரே கொஷின். ஸோ கொஷின்ஸ் ரிப்பீட் ஆகாதுன்றது அர்த்தம் கிடையாது. ரிப்பீட் ஆகும், ஆனால் அதே ஃபார்மெட்ல ரிப்பீட் ஆகாது. ஸோ we have to understand whatever the way may be, you have to answer the question. Then more number of oxidation states are exhibited by actinoids than by lanthanoids. What is the reason for that? ஏன்னா எனர்ஜி டிஃபரன்ஸ் வில் பி மோர். 5 விட 60 ஆர்பிட்டால்ஸ்ன்றது எனர்ஜி டிஃபரன்ஸ் வில் பி மோர். 4 விட 5 ஆர்பிட்டால்ஸ் எனர்ஜி டிஃபரன்ஸ் வில் பி மோர். That's the right answer here. Yeah, let us go for explanation. The common oxidation state of lanthanoids is +3. ஆனா +2 +4 possible. So actinoidsக்கு அதே மாதிரி +3 and actinoids வந்து +7 வரைக்கும் என்ன பண்ணலாம்? It will go for oxidation states. The point is actinoids have more oxidation states because they have the greater distance from the nucleus than the 4 orbitals. Greater difference என்றதுனால greater distance என்றதுனால energy difference அதிகமா இருக்கும். That's the thing. Then CONH3 4NO2 twice Cl exhibits dash isomerism. இது என்னென்ன டைப் ஆஃப் ஐசோமரிசம் கொடுக்கும்னா, இட் ஷோஸ் அந்த ClNO2 மாற்றும் போது இட் வில் கிவ் அயனைசேஷன் ஐசோமரிசம். அந்த NO2 வந்து அது வந்து ஒரு ஆம்பிடென்டேட் லிகண்டாக இருக்கிறதுனால அது நைட்ரஜன் மூலயமும் பாண்ட் ஆகலாம், ஆக்சிஜன் மூலயமும் பாண்ட் ஆகலாம். ஸோ அதனால அது லிங்கேஜ் ஐசோமரிசம் கொடுக்கலாம். அண்ட் தென் அது சிஸ்டான்ஸ் ஐசோமரிசம் கொடுக்கலாம். அதே சமயத்தில் அதில் சிமெண்ட் இருக்கிறதுனால ஆப்டிகல் ஐசோமரிசம் கொடுக்காது. ஸோ அயனைசேஷன், லிங்கேஜ் அண்ட் geometrical isomerism. Ionization, linkage and geometrical isomerism. So this will be the right option here. Yeah, they are given the ionization isomers. So listen here. So in the NO2Cl it has been changed here. Got it? So ionization isomer and linkage isomers. இதில் பார்த்தீங்கன்னா இதில் நைட்ரஜனோட லிங்க் ஆயிருக்கு சென்ட்ரல் மாடல் ஆட்டம், இதில் ஆக்சிஜனோட லிங்க் ஆயிருக்கு. And geometrical isomers. The pair in which both the species have same magnetic moment. இதுலையுமே ரெண்டுத்துலையுமே சேம் மேக்னெட்டிக் மொமெண்ட் இருக்கும் அப்படின்னா நம்பர் ஆஃப் அன்பேர்ட் எலக்ட்ரான்ஸ் மஸ்ட் பி ஈக்குவல், ரைட்? ஸோ இதில் Cr2+ம் Fe2+ம் ரெண்டுத்துலையுமே அன்பேர்ட் எலக்ட்ரான்ஸ் ஈக்குவலாக இருக்கு. ஸோ இப்போ இது எதில் இருக்குன்னு பார்க்க வேண்டியதான், ரைட்? ஸோ Cr2+ Fe2+. This one Cr2+ Fe2+, right? ஸோ ரெண்டுத்துலையுமே வந்து லிகண்ட் வாட்டர்ன்றதுனால ஸோ இந்த நம்பர் ஆஃப் அதோட எஃபெக்ட் எதுவுமே கிடையாது. அன்பேர்ட் எலக்ட்ரான்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் இன் போத் த கேசஸ். ஸோ த Bm will be equal for these cases, right? Yes. So the Bm will be equal for these cases. Then an aqueous solution of COCl2 in addition of excess of concentrated HCl turns blue due to the formation of. So COCl2 நம்ம என்ன போடுறோம்? excess of concentrated HCl போடுறோம். So COCl4 அதில் அது CO என்ற 3D7 configuration இருக்குது. So tetrahedral field போகும்போது it has 3 unpaired electrons. 3 unpaired electrons என்றதுனால it turns to blue color. So look at this question. So here CrH2O6Cl3 atomic number 24 has a magnetic moment of 3.83 bm. The correct distribution of 3d electrons in the chromium complex. So இதை பார்த்தோன்னா நமக்கு என்ன தெரியும்? CR24 னா 3d5 4s1. ஸோ இப்போ 3d5னா 3d5ல் எல்லா எலக்ட்ரான்ஸும் ஒன்று அரேஞ்ச் ஆகிருக்கும் தானே, ரைட்? ஸோ அப்படி இருக்கும்பொழுது அந்த 3d எலக்ட்ரான்ஸ் ஆஃப் குரோமியம் காம்ப்ளெக்ஸ் எங்கே போகும்னு கேட்டால் என்ன ஆன்சர்? ஸோ அப்போ எல்லாத்துலேயும் ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்கிறப்ப இட் சீம்ஸ் டு பி ஆல் த ஆப்ஷன்ஸ் டு பி கரெக்ட், ரைட்? ஸோ 3d5 தானே 24. ஸோ அப்போ 3d5 4s1 இருக்கும். ஸோ இப்போ எல்லாத்துலேயுமே ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்கும்பொழுது we will get confused. So this should be approached from the point of CFT மூலமா அப்ரோச் பண்ணும்பொழுது we can understand that. ஸோ இது என்னது? It is a weak field ligand.
இது இந்த H2ன்றது இட்ஸ் நத்திங் பட் இட்ஸ் வீக்லி கால். ஸோ அப்போ அது என்ன பண்ணாது, இட் வில் நாட் காஸ் த சிஎஃப்எஸ்சி வேல்யூ, இந்த சிஎஃப்எஸ்சி வேல்யூன்றது இட் வில் பி வெரி வெரி லெஸ்ஸாக இருக்கும்பொழுது என்னவாகும் அது, இஃப் த ஃபோர்த் எலக்ட்ரான் அக்வர்ஸ் இட் கோஸ் டு த இஜி லெவல், ரைட். அப்போது த எலக்ட்ரான்ஸ் வில் பி இன் T2Gயில் என்னென்ன எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும், லோயர் லெவலில் X3D XYல ஒன்று, YZ ஒன்று, 3Dயில் ஒன்று. ஸோ தட் இட் வில் பி the thing. Another explanation is that அதோட magnetic moment 3.83 இருக்கு. So correct distribution, this is the thing. Number of unpaired electrons 3 இருக்கணும், ரைட். unpaired electrons 3 இருக்கணுன்றதுனால எதுக்காக இந்த unpaired electrons 3 நம்ம சொல்கிறோம்னா, இப்போ அந்த ஃபோர்த் எலக்ட்ரான் வருது இல்லையா, அது எங்கே போகும் வந்ததுன்னா இட் வில் கோ டு த இஜி லெவல். ஏன்னா சிஎஃப்எஸ்சி வேல்யூ கம்மியாக இருக்குது, டெல்லட் வேல்யூ கம்மியாக இருக்கிறதுனால. ஸோ இந்த எலக்ட்ரான்ஸ்லாம் எதில் இருக்குன்னு நம்ம சொல்கிறோம், T2Gயில் இருக்குன்னு சொல்கிறோம். Is that clear? The right option is question number 1.